Na karibu mtazamaji na kupatia fursa ya kuweza kuchangia taarifa zetu kupitia nambari ya rafa 22422 nikiwa naye Biyula Nzale. Maseneta wote sasa wamezuiwa kuondoka nchini kwa wiki moja ijayo hadi wakati ambapo hoja ya kumbandua naibu rais Rigathi Gachagua itakapokamilishwa katika bunge la Seneti. Kama anavyoarifu mwanahabari wetu Emmanuel To, ni kwamba naibu rais sasa atajua hatima yake wiki ijayo. Vikao vya kusikiza kuondolewa kwake afisini vikiratibiwa kufanyika Jumatano na Alhamisi wiki ijayo. 181. Saa chache tu baada ya bunge la taifa kupitisha hoja kumpiga kalamu, bunge la Seneti sasa linapasha misuli moto kabla ya kuanza kusikiza mashtaka dhidi ya naibu rais Gachagua wiki ijayo. Honorable senators are next to the message. Na kabla ya vikao hivyo, spika wa bunge la Seneti Amason Kingi tayari amewaandikia barua maseneta wote 67 kuwazuia kusafiri nje ya nchi hadi wakati ambapo hoja hiyo itakapokamilishwa bungeni. Kupitia kwa waraka huu, Kingi anasema safari zote za maseneta na wafanyakazi wa Seneti nje ya nchi zimesitishwa. Kadhalika kamati zote za bunge nje ya Nairobi zimesitishwa kutoka tarehe 8 mwezi wa 10 mwaka 2024 hadi tarehe 19 mwezi wa 10 mwaka 2024. Wakati huo huo, maseneta pia wakikubaliana kwamba hoja kumbandua Gachagua itaanza kusikizwa Jumatano ijayo na maseneta wote baada ya juhudi za kuunda kamati ya watu 11 kuambulia patupu. And the Senate shall then investigate the matter in plenary on Wednesday the 16th and Thursday the 17th of October 2024. Hata hivyo, baadhi ya maseneta walidai muda wa siku 2 wa kusikiza kesi hiyo hautoshi. Would it be in order to request that as per your direction you increase even an extra day? Once we see the documentation and the list of witnesses and it becomes obvious that we cannot conclude this matter within 2 days, we have Friday. Haya yanajiri huku Gachagua akiacha mafungu kadhaa ya Biblia kwenye mtandao wake wa X, moja ikiwa kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 18 na kitabu cha Yeremia 30 mstari wa 19, dakika chache tu baada ya wabunge kumbandua. Maseneta sasa wana siku 10 kwa mujibu wa sheria kukamilisha vikao vyao kuhusu hoja kumtimua Gachagua, hoja hiyo ikihitaji kuungwa mkono na maseneta 45 ili Gachagua afungishwe virago. Maseneta pia wanafaa kujadili hoja kuondolewa kwa gavana wa Kericho Dr. Eric Mutai Jumatatu na Jumanne wiki ijayo. Baada ya kufeli kuwashawishi wabunge wa bunge la taifa kumsikiza katika hoja kutaka kung'atuliwa kwake afisini, sasa naibu rais Rigathi Gachagua atakuwa na nafasi nyingine tena wiki ijayo kujaribu kuwashawishi maseneta kumsikiza na kuondoa hoja kutaka kutimuliwa kwake afisini miaka 2 tangu kuchukua kiapo kama naibu wa rais. Emmanuel To, runinga ya Citizen, Nairobi. Na mtazamaji, nao mahakama ya Milimani itatoa uamuzi siku ya Ijumaa kuhusu iwapo jaji mkuu Martha Koome ataunda jopo la majaji watatu watakaosikiliza kesi zinazopinga kutimuliwa kwa naibu rais Rigathi Gachagua. Mseto wa kesi hizo unajumuisha kesi ya kupinga jinsi maoni ya umma kuhusu kutimuliwa kwa Gachagua yalivyokusanywa. Upande wa Gachagua ukiongozwa na wakili Paul Mwite unasema kwamba bunge halikufuata sheria katika ukusanyaji wa maoni hayo. Kulingana naye, mteja wake hakupewa nafasi ya kutoa majibu yake kwa umma kabla ya mchakato huo kuanza. On the basis, your lordship, is that the National Assembly is now functus official. The petitions before you, your lordship, seeks to interrogate the conduct of that organ that is now functus official. How do you conduct civic education and take to the voters only one side of the matter, the allegations, before you give the subject of impeachment the opportunity to state? Then you take both the allegations and the answer to the citizens so that they can make an informed decision. When giving directions to accede to our request for this matter to be taken to the Chief Justice.
Na mtazamaji, kura za wabunge 282 za kumbandua naibu Rigathi Gachagua, naibu wa rais, ofisini dhidi ya wabunge 44 waliolenga kumnusuru imefichua ukuruba unaoshamiri kati ya serikali na upinzani. Aidha, katika dhoruba kali inayomkabili naibu rais, amekumbana na upinzani mkubwa katika ngome yake, huku wabunge wengi wakionekana kujitenga naye. Upigaji kura ulionekana kushawishiwa pakubwa na msimamo ya chama, huku chama cha Wiper kikijitokeza kumtetea naibu rais bila mafanikio. Melita Oletenges anaarifu zaidi. Dalili za kung'atuliwa kwake zilikuwa wazi mswada ulipowasilishwa bungeni na kuungwa mkono na wabunge 291. Siku ya kiyama ilipowadia bungeni, serikali na upinzani upande mmoja, Gachagua akisalia pweke licha ya kwamba ndiye naibu kiongozi wa chama cha UDA. Katika fikra na matamshi ya wabunge wa chama hicho na wale wa ODM, Gachagua hakuwa na chake. Some have told me and have told us that this is not our war. But Mr. Speaker, they do not know that in circumstances of combat, a bystander is at greater risk than a combatant. Ilikuwa kinaya kwa upinzani kuwa katika dau moja na serikali, kwani katika midahalo ya awali hoja za upinzani zilizama, lakini hapa walielea kusikika na kuendesha mdahalo. We cannot allow the driver to die because it is an issue. We are witnessing a situation where the makanga wants to take the steering by force. Ilikuwa wazi kwamba ubia wa serikali na upinzani unaendelea kushamiri, lakini kuna baadhi ya wabunge wa ODM waliojitenga. I'm at pain, Honorable Speaker, going through this to find anything that has been proved beyond reasonable doubt to move this House, Honorable Speaker, to take such a drastic action. Kwa upande mwingine, Gachagua alionekana kama nabii aliyekataliwa nyumbani. Licha ya wafuasi wake kupinga kung'atuliwa kwake, viongozi walitia masikio nta. Wabunge watatu kutoka ngome yake ya Nyeri wakipiga kura kumbandua, miongoni mwa wabunge wengine wa Mlimani. John Kagushia na Geoffrey Wandeto ndiyo waliomtetea naibu rais miongoni mwa wabunge wengine 44. Wabunge wa chama cha Wiper pia walitangaza msimamo wao katika mchakato huu, wengi wakimtetea naibu rais na kupinga mswada huo. Mr. Speaker, if we have to find a situation where a school has failed, you do not fire the deputy principal. You get rid of the principal. Miongoni mwa wabunge mashuhuri waliosusia kikao cha bunge ni Babu Owino wa Embakasi East, Ndindi Nyoro wa Kiharu, Mark Mwenje wa Embakasi West na Naisula Lesuda wa Samburu West. Huku lengo la kumng'atua naibu rais likiafikiwa na wabunge wengi, ni wazi kwamba kuna ushawishi mkubwa kutoka upande wa upinzani kumng'atua ofisini. Melita Oletenges, runinga Citizen, Nairobi. Na mtazamaji, naye naibu rais Rigathi Gachagua alikabiliwa na mashtaka zaidi ya 11 alipojitetea katika bunge la kitaifa siku ya Jumanne. Wabunge waliibua masuala ambayo hayakuwa miongoni mwa mashtaka yaliyowasilishwa dhidi yake, wakizingatia mitazamo yao ya kibinafsi kuhusu jinsi walivyotangamana na Gachagua. Brenda Wanga ana maelezo zaidi. There to be integrity in the political governance of our country. Rigathi Gachagua must. Naibu rais Rigathi Gachagua alipokuwa tayari kujitetea dhidi ya mashtaka 11 yaliyowasilishwa katika hoja ya kumwondoa mamlakani, alijikuta akishtakiwa kwa masuala mengine zaidi. When I hear someone saying there are things which are not personal, Mr. Speaker, I want to tell him. Mienendo na tabia ya naibu rais ilizungumziwa, huku wabunge wakimshutumu kuhusu jinsi alivyotangamana na wasaidizi wake na hasa wanawake wabunge ambao walimsuta pakubwa. He has been attacking women and especially members of parliament, me and others included. Kwa mfano, aliita mmoja wetu Mheshimiwa Jematia na kumuita malaya. Unapoita mwanamke yoyote malaya, umeita wamama wote wa Kenya malaya. Wabunge pia walimlaumu Gachagua kuhusu jinsi alivyotekeleza wajibu wake na jinsi alivyotumia matamshi yasiyofaa haswa dhidi ya wabunge waliomwomba msaada kwa niaba ya wapiga kura wao. I humbled myself and requested and asked the deputy president to intervene so that those houses. Mr. Speaker, a parcel of 4,000 acres
325 acres. I requested him to have the 300 acres where the houses were seated, to have those people even pay to Portland. But the names he called me, Mr. Speaker, I cannot call them here. He went ahead to refer to the members of parliament from Mount Kenya region as Gakonia and Kunda Gotome and Komereras, Honorable Speaker. That is not acceptable, Honorable Speaker. The Deputy President on that occasion did stand up and tell the President to our face that he had come down to get him from the Nyanza tour that we were undertaking, and that he had no business staying for too long in Nyanza. I looked at him and I wondered what was the problem with his compos mentis. In other words, was he of sound mind? Lakini labda maswala yaliyoibuka zaidi ni madai kuhusu uhusiano wake na washiriki wa familia yake, wabunge wakimshutumu kwa kuwatendea visivyo watu wa familia ya kaka yake aliyefariki. If there is no other reason that has brought us here, Honorable Speaker, it is to protect the family that is being disinherited of their property under coercion, blackmail and threats. No, the former Deputy President of Kenya should know that when you touch anything of the orphans, it is not Kenya Kwanza, it is not Azimio, but it is God Almighty that will pull the fire on you. Thank you very much, Honorable Speaker. Bali na mitazamo, tabia na maneno yake ya kabla ya hoja hiyo ambayo yalimtia mashakani bungeni, aidha aliyoyasema kuhusu saa chache kabla ya kikao hicho maalum pia yalichangia masaibu yake. If the Deputy President had been quiet, he would have carried many people in this house. But he did not tame the tongue. Brenda Wanga, Runinga ya Citizen. Na mtazamaji, tukiachana na taarifa hizo ni kwamba siku 20 baada ya kuachiliwa huru na waliomteka nyara mwanaharakati Bob Njagi amepasua mbarika na kuelezea aliyomsibu mikononi mwao kwa muda wa siku 32. Njagi amesema kwamba muda huo wote hakuruhusiwa kutangamana na mtu na alikuwa akioga mara moja kwa wiki. Mwanaharakati huyo sasa anasema ataishtaki serikali kwa yaliyompata mkononi mwa watu wanaodai ni maafisa wa usalama. I was left on the floor handcuffed at the back and blindfolded for 2 days without food, only some water. That was Machozi yanamtiririka anapoelezea masaibu yake mikononi mwa watekaji nyara, marafiki wakimfariji. Bob Njagi akiwa pamoja na wanaharakati wenzake alivunja kimya na kueleza namna alivyotekwa nyara na wanaume 4 kutoka kwa matatu tarehe 19 Agosti. The officers shoved me out of the bus forcefully while assaulting me with kicks, blows, slaps, jacking me off my feet and carrying me shoulder high into the awaiting white car. Inside the white vehicle were 5 men, 2 in the front and 3 at the back. We drove for close to 1 hour while all the time I was assaulted until we came to a sudden stop. Hapa aliondolewa kutoka gari moja na kuwekwa ndani ya gari jingine na wakaendelea na safari hadi kule alikofichwa. I was whisked away into a building and ushered into a small and very dark room. It was the size of 6 feet by 4 feet. I was left on the floor handcuffed at the back and blindfolded for 2 days without food. Only some water that was administered occasionally by one of the men. Njagi anasema aliondolewa hapa baada ya siku 3 na kupelekwa chumba kingine ambapo alitolewa pingu alizofungwa mikono nyuma na kufungwa mbele. Anasema aliruhusiwa kuoga mara moja kwa wiki na kwamba alipoachiliwa alikabidhiwa shilingi 400 kama nauli. The only human interaction I got was when the door would be opened twice a day. In the morning, they would open and hand me a cup of tea while removing the waste bucket and replacing it with another one. During lunch hour, I was served with a meal that would barely keep me alive. The food was unpalatable, but I forced myself to eat in order to get some strength and to live to see another day, hoping and praying that God would rescue me from this ordeal. Njagi anasema amewasamehe wale waliomteka nyara na kumtesa, ila ataelekea mahakamani kushtaki serikali akidai fidia kwa yale aliyoyapitia. Watu ni nguvu, nguvu ni watu. Gatete Njoroge,
Runinga ya Citizen. Watu ni nani? Watu ni sisi. Na mtazamaji, ripoti ya upasuaji wa maiti imebaini kwamba dereva wa teksi za mtandao kutoka Mombasa aliuawa kwa kupigwa kwa kifaa butu kichwani kabla ya kunyongwa. Mwili wa Victoria Mumbua ulipatikana kwenye kichaka huko Mai Mahiu na kupelekwa katika makafani ya City hapa jijini Nairobi. Na kama anavyoarifu Francis Mtalaki, ni kwamba madereva wa teksi wamefanya maandamano Mombasa wakitaka haki na uwajibikaji kutoka kwa maafisa wa polisi. Upasuaji wa maiti ya dereva wa teksi za mitandao Victoria Mumbua umefichua mwenda zake alikumbana na mauti kwa kupigwa kwa kifaa butu kichwani na kunyongwa. Familia na jamaa zake wakitaka haki. The late Mumbua had several injuries which included severe head injury. The assailant hit her several times on the head. Further to that, the assailant later on strangled her to death. Victoria had 3 kids. Ule mdogo wako grade 3. So tafika mahali pia tuombe wa Kenya watusaidie in terms of kuangalia wale watoto na kuwasomesha. Jijini Mombasa, madereva wa teksi walifanya maandamano wakikemea mauaji hayo yangeepukika iwapo vitengo vya usalama vingechukua hatua madhubuti na kwa haraka. Huyu jamaa mwenye aliarestiwa is committed similar crimes before. The recent one ikiwa this year July. Alichukua gari ikiwa na dereva Kisii na akaua huyo dereva na akamtupa mahali. Dereva alipatikana kama ameuliwa. Kwa hivyo kama security agencies wangekuwa wamefanya kazi yao na kumuarrest before akuje kupatana na Victoria angekuwa alive. Polisi wetu jameni, badilisheni maadili. Unaporipotiwa kitu, chukua swift action. Maana kama kungekuwa na swift action, Victoria angepatikana akiwa hai. Macho yao yakilenga idara ya mahakama baada ya mshukiwa aliyotiwa mbaroni kudaiwa kuwaua madereva wengine 3. Sasa macho yote tunaweka kwa judiciary. Hii judiciary yetu iwache kusema ati lazima mtu approviwe guilty ndio afungwe. Huyu mtu ameua watu sijui 4 3. Anaingia hata saa hii najua atatoka. Uko hatarini sana because we are not protected by the government. They are not protecting us. Because this person has been scot free all along. Now we don't understand and we want justice. This time we want justice. This person has to pay for the killings he has done. Wametaka pia bunge la kitaifa kuweza kuangazia sheria katika sekta hii ya uchukuzi. Francis Mtalaki, Runinga Citizen, Mombasa. Na mbali nao ni kwamba familia ya mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi Bewa la Chiromo Masi Kwamboka aliyepatikana ameuawa na mwili wake kupatikana kichakani eneo la Mwiki sasa inalilia haki. Maswali yameibuka kuhusu alivyotoweka kutoka nyumbani kwao mtaani Pipeline saa 5 usiku na kupatikana akiwa amefariki mtaa wa Mwiki. Ode Francis alifika eneo alikotupwa na kuzungumza na shahidi wa kwanza kumwona Kwamboka. Kisa kingine cha mauaji kilichompata mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi Masi Kwamboka mwenye umri wa miaka 20 baada ya kupigiwa simu mwendo wa saa 5 usiku nyumbani kwao mtaa wa Pipeline hapa Nairobi. Na walimtesa sana sababu mguu umefunjwa kabisa hivi kama miwa. Amefurutwa chini, amefurutwa hii nywele iko chafu kabisa. Na amemwagiwa asidi kwa mikono. Runinga ya Citizen ilifika katika kichaka ulimopatikana mwili wa Kwamboka. Nilikuja na nikapata yeye amelala hapo. Alikuwa amelala. Kama amefunjika. Kama amefunjika mguu. Hana trouser lakini amebaki na nguo tu ya ndani. Night dress. Alikuwa night dress. Si hata night dress, nguo tu ya ndani. Kuna simu ilikuwa imelala hapa. Insulator yake ya simu ilikuwa na 1000. Ulifungua ukaangalia? Sikufungua. Ni insulator transparent. Na blanketi. Blanketi ilikuwa hapo pia. Blanketi na kiatu moja black kama hii open shoe. Jamaa huyu ambaye tumebana sura yake anasema ndiye wa kwanza kushuhudia alivyofika hapa Kwamboka. Unaona hapa ndiye alikuwa anajaribu venye atasimama ama ajaribu kutembea. Ni kama kitu iko imefanyika before akuje awekwe. Cause ni gari. Kuna gari ambayo
ilikuja ikamweka hapa pamejifisha, na hiyo gari haikutoka chini kukuja juu, itoka juu kuteremka. So ni kama walikuwa wamepita once, so time ya pili kurudia wakaona hakuna ile wingi wa watu. Uchunguzi unaendelea wa kutegua kitendawili cha vipi Kwamboka aliuawa na mwili wake kupatikana kichakani Mwiki, kaunti ya Nairobi. Ni kichaka hiki ambacho Mercy Kwamboka ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi aliweza kupatikana. Eneo hili ambapo nimeweza kusimama, Mercy Kwamboka kufikia saa 7 alikuwa angali hai, ila alikuwa hana uwezo wa kuweza kujinasua. Maswali yanazidi kuibuka, vipi Mercy Kwamboka aliweza kutoka maeneo ya Pipeline na kufikishwa hapa kisha mwili wake ukapatikana katika chumba cha kuhifadhia maiti cha City. Ode Francis, runinga ya Citizen, maeneo ya Infinity, Mwiki, kaunti ya Nairobi. Na mama, kwa hakika mtazamaji, ni maswali ambayo yanastahili majibu. Taarifa hiyo Ode Francis ndio inatupeleka mapumzikoni kwa hivi sasa. Baada ya muda usiokuwa mrefu tutarudi na mengi zaidi, usiende mbali. Naam, karibu tena mtazamaji. Uholanzi inajulikana pakubwa kwa umaarufu wake wa kukuza maua ulimwenguni. Kiini cha tasnia hii ni mnada wa Royal Flora Holland, mnada mkubwa zaidi wa maua ulimwenguni. Mamilioni ya maua hununuliwa na kuuzwa kila siku kuunganisha wakulima na masoko ya kimataifa. Na kwenye makala ya kilimo biashara wiki hii, mwanahabari wetu Dennis Otieno anatujuza mengi kuhusu mnada wa maua katika nchi hiyo ya bara Europa. Kila siku asubuhi na mapema, mnada mkubwa zaidi wa maua ulimwenguni hufanywa hapa katika Royal Flora Holland, katika eneo la Aalsmeer nchini Uholanzi. Kitovu hiki cha maua ndipo biashara ya maua ya kimataifa inapoanzia. We have received the flowers from all our suppliers, from the growers. The flowers are now being sold, and now we are distributing them to the buyers, and that process starts at 6 o'clock in the morning from Monday till Friday, and it ends when the flowers are over. Kwa zaidi ya maua milioni 20 yanayouzwa kila siku, mnada huu una ufanisi wa kipekee. Wanunuzi kutoka kote ulimwenguni hutoa zabuni kwa njia ya kielektroniki, wakipata maua mbalimbali kutoka kwa masoko ya Ulaya. In a year we sell approximately more than 10 billion flowers and plants at our marketplace. Most flowers that we are handling here are coming from the Netherlands. But in second place comes Kenya, in third comes Ethiopia, and then with the street length Israel and some other European countries. Ili kuelewa ukubwa wa operesheni hapa, Royal Flora Holland ina ukubwa wa mita milioni 1 na kuifanya kuwa jengo kubwa zaidi duniani linaloshughulika na maua. This building is as big as Vatican City in Rome, and the whole area is as big as the Principality of Monaco in the southern parts of France. Kilimo cha maua cha Uholanzi kimekuwa utamaduni wa karne nyingi ambao umebadilika kutokana na teknolojia za kisasa. We have mechanized it as far as it's profitable to do it that way, because it's not that easy to make use of robotics to do the very difficult and specialized handling process of the flowers. Uholanzi huzalisha maua bilioni 1.7 kila mwaka, ambayo yanachukua takriban 60% ya biashara ya kimataifa. Dennis Otieno, runinga ya Citizen.
Naam, karibu tena mtazamaji. Wa Kenya zaidi wanaendelea kushinda pesa taslimu katika mchezo wa Jipange Ushinde na Viusasa. Mshindi wa hivi punde akiwa ni Gashathi kutoka Kiambu ambaye alijishindia shilingi milioni 1 pamoja na Joseph Kamuru wa Nyeri kwa hisani ya Viusasa. Kamuru akipokea hundi yake ya shilingi milioni 1 leo hii katika ofisi za Viusasa hapa jijini Nairobi. Anasema kwamba atapanua biashara yake ya ukulima na pia anaangazia kuwa mshindi wa milioni 3 katika fainali za mwisho. Washindi wengine wa 50,000 kila siku ni Emily Njeri, Ruth Nangela, Helen Gathoni miongoni mwa washindi wengine. Wachezaji wanawania nafasi ya kujishindia 50,000 kumradhi kila siku na milioni 1 kila wiki. Ili kushiriki katika mashindano hayo na bonyeza *487*3# na kuchagua Jipange na Viusasa. Wakiwin? Ya so nikajua naweza kuwa manga. Ipo siku. Kuna vile umepanga kutumia ido? Nimepanga kwa sababu mimi hufanya farming. Normally saa hii mimi ulis spaces. Okay. So nafanya, so nita intensify. Nice. I am happy to hear that bana. Tunakuaga na nyingine hapa hivi pia. Unajua vile inaitwa? Hii ni goodie bag pia. Okay, nashukuru. Inaweza kuwa ni wewe pia. *487*3# is the magic code. Tuzidi kujipanga na Viusasa wadau. Win 50 Gs on a daily basis. $1 million shillings on a weekly basis, ama kuwa grand winner wa milioni 3. Kwani utaki pesa wewe? Na mnayo mashindano ya baiskeli barani Afrika mwaka 2024 yameanza hii leo mjini Eldoret ambapo raia wa Uganda Charles Kagimu alitetea taji lake. Kagimu aliyeshinda pia michezo ya Afrika nchini Ghana mwaka huu aliibuka bingwa kwenye kitengo cha muda bora, huku wa Kenya Joseph Kamau na David Kinja wakimaliza katika nafasi za 8 na 11 mtawalia. Lucy Young wa Afrika Kusini alishinda upande wa wasichana ambapo wenzake pia walitawala kitengo cha chipukizi. Mkenya Tabu Masiga alimaliza wa 6 mbele ya nahodha wake Nancy Akinyi alimaliza wa 7. Wawili hao hapo kesho watapeperusha bendera ya Kenya kwenye shindano la kupokezana.